Okay. Okay, is it audible? Audible and visible also? I hope it's audible and visible also. Yes or no? Okay. Then today what we are going to study is, okay, already we have studied the residential status. Hang residential status nodidvi, one will become a resident or non-resident. ಒಬ್ಬ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರ? ಇಫ್ ಈ satisfied basic conditions he will become a resident. Correct? If he is failed to satisfy the basic condition he will become the non-resident. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನದ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. And next if he satisfied the basic condition and he will become the resident, and further we are having the choice, that is two more things are there. One is ordinarily resident, one is not ordinarily resident. Resident and ordinarily resident. Resident antru again one. Now he has become the ordinarily resident. Next, not ordinarily resident. Yavaga, if this additional condition, eradu additional condition satisfy madida, then he will become a ordinary resident. Additional condition satisfy madilla, then he will become not ordinarily resident. Hangandre ಈಗ ನಮಗೆ 3 ಮಂದಿ ಸಿಕ್ಕರು. ಯಾರು? 1 2 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 2 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ನಮಗ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. 3 ಜನದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಒಬ್ಬನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಒಬ್ಬನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್, ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತನ ತಿಳಿದಿತ್ತಂದ್ರ okay, then we should ask the question ourselves, why we have calculated this residential status. ಈ residential status ni edak calculate madidvi? Why we have calculated the residential status? We have calculated the residential status to impose the tax. ಎದರ ಸಂಬಂಧ? ಟು ಇಂಪೋಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಟು ರೇಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಟು ರೇಟ್. ಇನ್ಕಮ್ 10,000 ಇತ್ತಂದ್ರ ಇಂಟು 10% ಏನಾರ ರೇಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ದೆನ್ 1,000 rupees ಏನಾಗ್ತದೆ? 1,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹೌದು? if the rate of tax is 10%, the rate of tax will be different. Okay, this is the only the simple example. Then hangandre ee income ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, then if you are having a income, government ಏನಂತದೆ? government, okay, the income tax department and income tax law says that all the income cannot be calculated in the account of the ordinary resident. Resident iva ROR iva. ROR ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇವನು ರೆಸಿಡೆಂಟೇ, ಬಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇವ ಏನದಲ್ಲ, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇವ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇವ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇವ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. In the case of non-resident, whether we should consider this income as an income or not. Whether in the case of resident but not ordinarily resident, whether we should consider the income as an income in the account of the person or not. Okay, whether this income should be considered as the income in the case of non-resident. Okay, ಇವರು 3 ಮಂದಿ ಇದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಎ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅದನ, ಬಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅದನ, ಸಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅದನ. ಎ ಏನದನ? resident, ordinarily resident again. Andre he has satisfied basic condition as well as the additional condition. B in madana, he satisfied first basic condition, one of the basic condition, and he failed to satisfy the resident, not ordinarily resident. And third one is only basic condition na satisfy madilla. But you ಏನರ income 10,000 rupees 3 ಮಂದಿ earn ಮಾಡಿದ್ರು. 3 ಮಂದಿ
ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೆನ್ ಇವಂಗ್ ಹಚ್ಬೇಕು ಹಚ್ಬಾರ್ದು, ಇವಂಗ್ ಹಚ್ಬೇಕು ಹಚ್ಬಾರ್ದು, ಇವಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ದ ಲಾ ಆಫ್ ಓಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸಮ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. Okay, they will give the residential, okay, rules and regulation. For that we have to follow the rules and regulation and ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ follow ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ 15 marks question ಬರ್ತದೆ. You will get the 15 marks question on this. Okay, ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ರೂಲ್ಸ್ ಅವ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತೇವೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ 10,000 rupees, ಇದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸಿಗೆ ಏನಂತೇವೆ ನಾವು, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತೇವಿ, ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ is it visible to all of you? Say if it is yes. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ is it visible, audible, visible, audible ಅದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ visible ಅದ, not bad. Okay, now we are going to study about incidental of tax. Okay, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಬಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು ಅದ ಇದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾವ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದೇದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ರೂಲ್ ಏನಂತದ, ವಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಆಡಿಬಲ್? ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯಾವ್ದಾರ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಅದೇನಾಗ್ತತಿ, 3 ಮಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಇನ್ ಓಕೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ದೆನ್ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ದ ROR, the resident, sorry ROR ಅಲ್ಲ, RNOR ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಇವಂಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರು ನಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ IPL ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಅವ್ರು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಏನಾಗ್ತದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, IPL ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ AB de Villiers ಬಂದಾನ, ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು and he should pay the tax and he should go to the Australia, sorry South Africa. Okay, if he is the resident but ordinarily resident ಇದ್ರು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. Okay, resident and ordinarily resident ಇದ್ರು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. If the income received in India or deemed to be received in India, ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರ ನೀ ಎಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಂಗಿತ್ತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂಡ್ ವೆದರ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೆದರ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನೀ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗ ಗಳಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆನ ಗಳಿಸಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಅಷ್ಟು ಕೇಸ್ದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, 3 ಮಂದಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಳಿತು? ಏನೇನು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ತಿಳಿತು? ರಿಸೀವ್ ಏನಾರ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗಿತ್ತು ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಇವ್ರೇನ್ 3 ಮಂದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅದಾರಲ್ಲ, ಈ 3 ಮಂದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೂ ಏನಾಗ್ತದ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ 3 ಮಂದಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೆದರ್ ಯು ಅರ್ನ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೀನು ಬೇರೆ ದೇಶದೊಳಗ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ರಂತೂ ಮುಗ್ದೋತ್ ಇಂಡಿಯಾದೇ ಅದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಫ್ ಎ ರಿಸೀವ್ಡ್ 20,000 in India, okay, but earned in Sri Lanka, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ತೀರಿ. ಯಾರಿಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇವಂಗು 20,000 ಹಚ್ಬೇಕು, ಇವಂಗು 20,000 ಹಚ್ಬೇಕು, ಇವಂಗು 20,000 ಹಚ್ಬೇಕು. ಯಾಕ, ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದಲ್ಲ.
Yes or no? Just raise your hand if it is yes. Okay. Then ಒಂದೇದೇನು ಏನ್ ಬೇಕಾದಾಗ್ಲಿ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗರ ಗಳಿಸ್ಲಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗ ಗಳಿಸ್ಲಿ, ಬಟ್ ರಿಸೀವ್ ಏನಾರ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗ ಆತು, ರೊಕ್ಕ ಏನಾರ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೂರು ಕೇಸಸ್ದೊಳಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ತಿಳಿತು ಪಕ್ಕ? ಓಕೆ. ದೆನ್ ಇದು ಒಂದೇದು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು, ಇನ್ಕಮ್ ಅಕ್ರೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, deemed to arise or accrued in India, whether you received in India or received outside India. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ, ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದು ನೀ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅಕ್ರೂಡ್ ಆತು, ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅರೈಸ್ ಆತು, ನೀ ಗಳಿಸಿದಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ, ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂರು ಮಂದಿಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಆದ್ರೂ ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಅಕ್ರೂಡ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ಏನದರ ಅರ್ಥ, ಮೂರು ಮಂದಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ವೆದರ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, whether is the resident but not ordinarily resident, whether is the non resident. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಆದ್ರೂ ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಆತು, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿ ಅಮೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯು ವರ್ಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ IPL ಆಡಿದಿ, ABD ಲಿವರ್ಸ್ ಇದನ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ABD ಇದನ್ಲ, ಇವು ABD IPL ಆಡಿದ, ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ, ಹಗಲೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಅವರು, ಸಾರಿ RCB ದವರು. RCB ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವಂಗ ಒಂದು 50 lakh rupees ಕೊಟ್ರು. ಬಟ್ 50 lakh rupees ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದವ್ರು. 50 lakh rupees ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದವ್ರು. 50 lakh rupees ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಬಟ್ ಅವ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ಕಮ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೆನ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, 50 lakh rupees ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇವಂಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದ, ಇವಂಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದ. ಮೂರು ಮಂದಿಗೂ ಏನಾಗ್ತದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ these 3 persons. T2, any confusion? Do you have any confusions? Inuilla confusion? Shall I move to the next one? Raise your hand if it is yes. Okay. Then next nodally, income accruing or arising outside India. Income ನೀ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿದ, ಅದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ನೀನು, ಗಳಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲಿದ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಕ್ರೂಡ್ ಆದದ್ದೆಲ್ಲಿದ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಫ್ರಾಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ನಿಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಲ್ಲಿದ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತು. if you are working in USA and that business, okay, business ದೊಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೀನು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಅದ, ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿತ್ತು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತು. You are getting the income outside India from business or profession. From business or profession. Employment alla, salary alla, from business or profession. If you are taking the income from business or profession,
okay, which is set up in controlled from India. Adu enar controlled from India ittandre ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, if you have received the 20,000 from the business, okay, which is controlled from the India, adu enar control ittu India ದಿಂದ, then ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, taxable. ಇಲ್ಲಿ 20,000 ಹಚ್ತಾರೆ, ಇವಂಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 20,000 ಹಚ್ತಾರೆ, ಇವಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಚ್ಚುದಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕ? ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ in the hand of non-resident. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, if you are getting any income from the business outside India, if you are getting any income from business outside India, then it will be taxable in the hand of resident and ordinarily resident, resident but not ordinarily resident, and it is not taxable in the hands of non-resident. ಯಾರ ಕೈಯಾಗ taxable ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು? non-resident ಕೈಯಾಗ taxable ಆಗುದಿಲ್ಲ. ತೀತು, raise your hand if it is yes. Good. Next ನೋಡ್ರಿ, income accrue arise outside India from business controlled from outside India. Income nu ಹೊರಗೆ ಆಗ್ಯದ, income ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಯದ? ಹೊರಗೆ ಆಗ್ಯದ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದು ಅರೈಸು ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಯದ, ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ಯದ, ರೊಕ್ಕ ಬಂದದ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? If it is not controlled by India, then what is going to happen? Okay, it is going to happen that it is taxable in the case of if 20,000 rupees bantantikore, income arise outside India ageda, okay, and control outside India though, arise outside India, control outside India, then enagtada only it is taxable in the hand of resident or ordinarily resident. Okay, it is not taxable in the hands of resident but not ordinary resident. It is not taxable in the hand of non-resident also. Tiritu, any confusion? Inner confusion idre ಹೇಳ್ರಿ, we'll solve that. Okay, the last one, illodi ive nalke rules 1 2 3 4. The fifth one ಏನಂತದ, income received outside India. ನೀನು ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ರಿಮೈಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿ. ಆರಿಗೇಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೀ ಗಳಿಸಿದೆ ಅಂತಲ್ಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿ ನೀನು? ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯು ಎಸ್ ಎ ದೊಳಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ ದ ಮನಿ ಇನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ನೇಮ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯಾ. ರಿಮೈಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸಿದಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ವೆದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್, ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇದ್ರ ಆತು, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆತು, ದೆನ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್, ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್, ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. whether he is a resident ordinarily resident iddagu not taxable, resident but not ordinarily iddagu not taxable, resident non resident and iddagu not taxable. Any confusion? Inner confusion ada idroga? Understood? If it is understood, just raise your hand fast. Okay, now ellaru chat box tegiri, chat box naga message ಮಾಡಿ ನಂಗೆ, ನಾ questions ಕೇಳ್ತೀನಿ. Okay, I will ask the questions on that. Okay, just okay ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. Okay, I will ask the question on this. Shall I? Okay, I will repeat once again, Shambhavi. See here, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊರಿಲೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ರಿಸೀವ್ ಆಗಲಿ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ,
whatever the amount you are having but you received in India, okay, whatever the amount you are having but you received in India, whether you earned outside India or in India, then that is taxable to all of the three persons. Correct? ನೀ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಆತು, ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸದನ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಟ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆತಂದ್ರ ಮೂರು ಮಂದಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ? ವೆದರ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಮೂರು ಮಂದಿನೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ. ತೀತು? ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಕ್ರೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೀ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿದ? ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗದ. ಅಕ್ರೂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕದ? ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗ. ಬಟ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಟ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಅವಾಗಾದ್ರೂ ಮೂರು ಮಂದಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದ. ಅವಾಗಾದ್ರೂ ಏನಾಗ್ತದ? ಮೂರು ಮಂದಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತಗೋರಿ, ಅಕ್ರೂಡರೇ ಆರ್ ಅರ್ನರೇ ಆರ್ ರಿಸೀವರೇ, ಇವು ಮೂರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗಾದ್ರೂ ಮೂರು ಮಂದಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಓನ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಡಿಯಾಗಾದ್ರೂ ಈ ಲಾದೊಳಗೆ, ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಮೂರು ಮಂದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗಾದ್ರೂ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಇದನ್ನಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರೂಡರೇ, ರಿಸೀವ್ಡರೇ, ಅರ್ನರೇ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, okay, whether it happens in India, then taxable in the hands of all the persons. Any confusion? There should not be any confusion. Next, third one ಹೇಳಿಕತ್ತದ, income accrued and arise outside India. What happened? You are earning something amount in outside India. ಬೇರೆ ದೇಶದಾಗ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತೀರಿ. But whatever you are earning the income from that business and profession which is controlled from India, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತಾರ? ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತಾರ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ, USA, ಜಪಾನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, Bangladesh, whatever it may be, you are earning the income outside India, but the business and profession which is controlled from India, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತದ? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತತಿ. ಮೂರನೇದವಂಗ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ತೀತ್ ಪಕ್ಕ? ಓಕೆ. Then and you are earning and okay, then you are earning and accruing the income outside India, but the profession is not controlled from India. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಜಪಾನ್ದೊಳಗ ಅರ್ನ್ ಮಾಡತ್ರಿ, ಜಪಾನ್ದವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತಾರ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನ. ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಇವ್ರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಜಪಾನ್ ಬಿಡು, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತಾರ? USA ದವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತಾರ. ಅವಾಗಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಮೂರು ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ಜಪಾನ್ದೊಳಗಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾರ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು, if this business is controlled from India, then this rule is going to apply. ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ? ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? No. That if you are earning the income outside India, but you are remitting the income to India, ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತಿ? ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತಿ. ದೆನ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಮೂರು ಮಂದಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ವೆದರ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ವೆದರ್ ಈಸ್ ದ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? I hope there is no confusion. Chat box ತೆಗಿತ್ರಿ. Just open the chat box, all of you. Just open the chat box. I will ask the question. Just you have to answer for that. Ellaru answer madbeka adanna. Okay. Okay. Then shall I move on? Raise your hand if it is yes. Okay. Can I ask the question to all of you? Okay. Thank you. Last one, nodapi Shobha. Last one, what the last one says. Okay, I will start now. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ. ಓಕೆ, then ಒಂದನೇ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. Okay, we'll go to the first case. What exactly the first case we are having? Income received in India. Income received in India. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಈ ಮೂರು ಇದು ಏನದಲ್ಲ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಇದು ಮೂರು ಮಂದಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, it is taxable to all the people. Why it is taxable to all the people? Income received in India dolagada. Correct? Received ellada India dolagada. Then of course enato it is taxable. Okay, to all of the persons. Okay, then next one. Income received in India but service rendered in Sri Lanka. Income ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿಗೂ. I hope it is visible to all of you. Income received in India but service rendered in Sri Lanka. He received the income in India but he has rendered the service in Sri Lanka. ಯಾವಾಗ ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಇದು? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ? ಎಸ್, ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲರ ರೆಂಡರ್ ಆಗಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಏನಾಗ್ತದ, ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ದಟ್ ಈಸ್ taxable in the hand of all the people. Okay, any confusion? I hope there should not be any confusion. Next, third one. Income received in Bangladesh but service rendered in India. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು? ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ, ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ROR ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ರಿ? ROR ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ROR ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆಗ್ತದೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ದೆನ್ RNOR. RNOR ಅಂದ್ರೇನು? ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ NR ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? It is going to be taxable. ನೋ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡನೇದು ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್. ವಾಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಸೇಸ್? ಎರಡನೇ ರೂಲ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರು ಮಂದಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಏನದ ಎರಡನೇ ರೂಲ್? ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅಕ್ರೂಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇನ್ಕಮ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಅಂಡ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವ ವರ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂಡ್ ಆತು? ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. And received outside India. Yes or no? Arising income in India means taxable in the hands of all the persons. Yes or no?